Assalamu alaikum. Once again, welcome to the class. Dear students, पननी क्लास की बजता उस्ताद इंग्लिश हागा sentences दर खायम कम चिमुंग पर रोजमर्रा जवान की द जुमात पबारकी या दल मांजा पबारकी ढेर ज़्यादा इस्तेमाल हो कतासु जमुंगा YouTube चैनल तरोसा पूरी नवी सब्सक्राइब करे नुकुदा सब्सक्राइब करे Bismillahirrahmanirrahim. Please remove your shoes before entering the mosque. जुमात ته د ننوتو نه مخکې خپل بوټان لرې کړئ. Please remove your shoes before entering the mosque. موږ داسې وایو که نه خپل بوټان لرې کړئ. Let us begin with the opening prayer, the Fatiha. راځئ چې د پرانستې دعا د فاتحې سره شروع کړو. Let us begin with the opening prayer, the Fatiha. موږ داسې خبرې کوو که نه. This is the prayer hall where we perform our prayers. دا د لمانځه حال دی چرته چې مونږ خپل لمونځ کوو. This is the prayer hall where we perform our prayers. The Qibla is the direction we face during prayer at towards Makkah. قبله هغه طرف ته ده چې د لمانځه پر وخت ورسره مخامخ کیږي. دا د مکې په لور ده. دا د مکې په طرف ده. Brothers, from straight lines shoulder to shoulder for prayers. رونو د لمانځه دپاره اوږه په اوږه سیده کرښه جوړه کړئ. Brothers, from straight lines shoulder to shoulder for prayers. We began our prayer by saying Allahu Akbar. مونږ خپل لمونځ د الله اکبر په ویلو شروع کوو. We began our prayers by saying Allahu Akbar. Allah is the greatest. مونږ خپل لمونځ د الله اکبر په ویلو شروع کوو. الله لوی دی. The Imam leads the congregation in the 5 daily prayers. امام د ورځې په 5 لمونځونو کې امامت کوي. دا خو تاسو ته پته ده که نه. The Imam leads the congregation in the 5 daily prayers. امام د ورځې په 5 لمونځونو کې امامت کوي. Please be silent during the recitation of the Quran and prayer. مهرباني وکړئ په لمانځه کې د قرآن د تلاوت په وخت کې خاموش اوسئ. خاموشي اختیار کړئ. Please be silent during the recitation of the Quran and prayer. موږ داسې وایو که نه د قرآن په وخت کې خاموش اوسئ. Friday is a special day. We gather for the Jummah prayer. جمعه یو خاص ورځ ده. موږ د جمعې د لمانځه دپاره راټول شو. تاسو ګورئ که نه د جمعې په مانځه کې خلک راټولیږي. Friday is a special day. We gather for the Jummah prayers. Let's learn the Fatiha, the opening chapter of the Quran. راځئ چې فاتحه زده کړو د قرآن کریم د شروع کېدو سره. Let's learn the Fatiha, the opening chapter of the Quran. راځئ چې فاتحه زده کړو د قرآن کریم د شروع کېدو سره. فاتحه ډیره زیاته لازمي ده. Before the prayer we perform sunnah prayer if possible. د لمانځه نه مخکې موږ د امکان په صورت کې سنت لمونځ کوو. Before the prayer we perform sunnah prayer if possible. د لمانځه نه مخکې موږ د امکان په صورت کې سنت لمونځ کوو چې ټایم سیوای موږ سنت بیا کوو. Attend the mosque educational sessions to learn more about Islam. د اسلام په باره کې د زیاتو معلوماتو دپاره د جومات په تعلیمي غونډه کې ګډون وکړئ یعنی شریک شئ. Attend the mosque educational session to learn more about Islam. Help keep the mosque clean and tidy for everyone. د ټولو دپاره جومات په پاک او پاک ساتلو کې مرسته وکړئ. مونږ له جومات پاک ساتل ډیر زیات لازمي پکار دی. Help keep the mosque clean and tidy for everyone. جومات مونږ له پاکول لازمي پکار دی. Kindly turn off your mobile phones during prayer. مهرباني وکړئ د لمانځه په وخت کې خپل موبایل بند کړئ. تاسو چې جومات ته ورننوځئ هلته یې لیکلي وي که نه چې خپل موبایل بند کړئ د لمانځه په وخت کې. Kindly turn off your mobile phones during prayers. Learn about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and his teaching.
د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د تعلیماتو په باره زده کړه وکړئ. Learn about Prophet Muhammad صلی الله علیه وسلم, peace be upon him, and his teachings. We encourage good manners and kindness within mosque. مونږ په جماعت کې ښه اخلاق او مهرباني خورو ځکه چې جماعت د امن ځای دی, ځکه چې جماعت د عبادت ځای دی. We encourage good manners and kindness within mosque. The mosque is a place of peace. جماعت د سولې ځای دی. The mosque is a place of peace. جماعت د سولې ځای دی, د جنگ ځای نه دی. که څوک شر کوي په جماعت کې تاسو ورته وایئ چې the mosque is a place of peace. جماعت د سولې ځای دی. ګورئ جماعت چې دی دا د جنگ د شر شدت ځای نه دی. Don't forget to perform your sunnah prayer before the فرض prayer. د فرض لمانځه نه مخکې خپل سنت ادا کول مه هېروئ. Don't forget to perform your sunnah prayer before the فرض prayer. د فرض لمانځه نه مخکې خپل سنت ادا کول مه هېروئ چې وخت وي ښه. May Allah accept our prayers and grant us forgiveness. الله دې زموږ دعاګانې قبول کړي او موږ ته دې مغفرت نصیب کړي. May Allah accept our prayers and grant us forgiveness. الله دې زموږ دعاګانې قبول کړي او موږ ته دې مغفرت نصیب کړي. Let's engage in dhikr before the evening prayer. راځئ چې د ماښام لمانځه نه مخکې په ذکر کې مشغول شو ځکه د ماښام لمانځه ته لا ډېر وخت دی. Let's engage in dhikr before the evening prayer. د انګلیش زده کړې دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د حوصله افزایۍ دپاره لایک او کمنټ لازمي وکړئ. Thanks for watching the video.